Okay, man. Yeah, that's Got right. Yeah, short name. So you can call, right? Mahin. Yeah. Mahin. Okay, Nice, great. nice. Right now, if I going to connect, then we are disconnecting. But my age is about 22 right now. You're 22. Yeah, right. Good job, good job. Congrats, man. So I'm 31. আচ্ছা, এই ভিডিওটা কোনো প্ল্যান ছাড়াই তৈরি করা হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে যে আমি রাইট নাও একটা ক্লায়েন্টের সাথে কথা বললাম, নতুন একটা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিলাম। তো কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং করতে গেলে আপনি নতুন কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিবেন সেই ব্যাপারে কিন্তু আমি এই ভিডিওটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। সো আমি ভিডিওটা একটু পরেই শেয়ার করছি। ভিডিওটা দেখতে থাকলে আপনি বুঝতে পারবেন। অ্যান্ড এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে কথা বলতে। বাট আমি কিন্তু ইংলিশে অত ভালো না, সুতরাং আপনারা আমার খারাপ দিকটা নেবেন না। আমি কিভাবে ইংলিশে কথা বলছি না বলছি এটা একটু পজিটিভলি নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ইংলিশ স্পিকিংটা ভেরি টাফ, যেটা শেখা এখন বর্তমানে আমরা কম বেশি শিখতেছি। বাট আমি কিন্তু এক্সপার্ট না। সো আমি কিন্তু ইংলিশ টাইপিং বা ইংলিশ স্পিকিংয়ে অনেক ভালো না, যার কারণে ওভাবে নেবেন না। আপনারা জাস্ট ভিডিওটা দেখুন যে আমি কিভাবে একটা কোম্পানির সাথে কথা বললাম। ইন্টারভিউ, যেটাকে আমরা ইন্টারভিউ বলি, ইন্টারভিউ ফার্স্ট টাইম সাক্ষাৎকার হয় একটা কোম্পানিতে যেভাবে, সেটা আমি কিভাবে করলাম অ্যান্ড কিভাবে কনভিন্স করলাম ওই ক্লায়েন্টকে, সেটা কিন্তু আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। সো এই ভিডিওটা আমি জাস্ট টেম্পোরারি বানাচ্ছি, অ্যান্ড টেম্পোরারি না, বেসিক্যালি আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি উইদাউট এনি প্ল্যানিং। সো আমি ভিডিওটাও এবার আপনারা স্ক্রিন শেয়ারে দেখতে পাবেন আমি জুম কলের মাধ্যমে কিভাবে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলছি। ঠিক আছে, ওকে, আমি আমার তাহলে জুম যে ভিডিওটা করা হয়েছে সেটাই চলে যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। Hi. Okay, mate. Hey, I'm just trying to sort out my camera. Sorry about that. Do you have a video cam? Yes, of course. Let me share my video cam. And thanks for joining me today, by the way. Yeah. Okay, so you see, right? Yeah. Okay, great. Cool. Hi. Okay, man. Yeah, that's Got right. got a big hard out camera, but I can't seem to get it to work. So I'm just using the normal one. But hey, nice to meet you, man. Like, I first wanted to say, appreciate we finally managed to be able to catch up. It's sometimes a little bit of a mission, isn't it? Okay. So, tell me a bit about yourself, man. Yeah, I'm Mahinur. Actually, I'm working as a landing page designer and developer of Upwork and outside of Marketplace also. And I run also a small agency. Like, if you search emploit.com, then you can find our agency. Did you say our one? Is it your own? Yeah, emploit. Do you want to just send it in the chat? Yeah, sure. Actually, okay, let me share it. Love to see. I've seen a couple of your works, and so far I thought they were nice. And the main thing is that what I really like is that you use software that we want to start using. So, and some of our other developers use, so Figma, and we also use Unbounce. Can you tell me a little bit about your processes that you go through? Sorry? When working, can you tell me a bit about your process that you go through when you work with a client? Actually, I work two bases on one thing. Okay. What was that? Sorry, man. Okay. So you would like to work with Unbounce, and will you provide Figma design? Yeah, so I was going to ask you, what's your process from start to finish? Okay, cool. I understand. So actually, I have two process to work with landing page. First process is about from scratch, like wireframe, design. After design done on Figma or XD, after that I can convert to Unbounce. This process, if you want, I can done. I personally work with Unbounce only, but I have
two members who are working with UX and UI. Okay, So you as a developer. yeah, actually, as a developer, I'm working. Also, I have very good knowledge on UX. I know how to convert customers to the leads or sales, right? So, And do you do the designing yourself? basically, I'm not designing, but I have design sense. But I'm not designing or Figma or XD. But I shared about one process, and my second process is about just everything. If you provide me content, then I can make everything in Unbounce without any designing anything. Like I can put template, or without template I can start from blank page like in Unbounce without any using template, right? So you got the points? So, because I looked at some of your work and you had Figma that you made the designs and then you took them and made them in Unbounce. Yeah. Was that you that did all of that, or was that someone else? Yeah, I can do that, of course. But for Figma designing, I of course recommend to hire someone, or if you want, then I can do by my team. Okay. So you have a team that does the designing. Yeah, of course, right. And if you give me content, right, copywriting. So just if you provide me copywriting, and if you say you start work on Unbounce, then I can share some examples from copywriting to Yeah, Unbounce. share your screen. Let's have a look. Yeah, of course. Okay. So let me share. How is it? So you see my screen, right? Sure. Okay, cool. Okay, you can see actually my current org with team and mine. Okay, and on the other hand, let me share content to Unbounce. Okay, here is one more process. Okay, you can see the another one is content to Unbounce actually by done. Okay, let me open this one and let me open this one, so you might better understand about that. Okay, so my client provide this content, and without design I put everything on here. It's actually was on Instapace. Okay, and after that client decide to move on WordPress, then I rebuild this same page on WordPress by Elementor Builder, but first it was made on Instapace. Okay, so it's the share. Scroll down. Yeah. This is actually a sales space, right? Yeah. So everything is done by me, and if I go through on admin, then you could probably see the work process where I was done everything. So I was looking at some of those links to me, the Figma link, the one. Okay. You can check Upwork, and for Figma example, I have done with my team. Yeah. Yeah, this one, current org actually. Let's have a look now, yeah. Okay, I don't know why the process is a little bit taking time. Okay, it's going to the dashboard. Okay, fine. And here is everything. This is. Also, I'm still working with this company. Yeah, so
What's a fixed sort of price, for instance, if you were to do the Figma design and then to put it onto Unbounce? What's generally the cost for that? Okay. Let's say this one is the T-shirt worldwide for your laptop. Generally, for medium or minimal landing page, I charge for 500 USD. And that's including the Figma design. Yeah, Figma design is for 200 and 300 is for development. And in 200, of course, that everything include there, like S-crossing, wireframing, and every process, about the UI UX design. So every process will be done in 200, and after that, when you will approve the design, then I will convert the design to Unbounce or Instapage or WordPress, whatever platform you say. Like, yeah. Okay, is that your best price that you can do? Best process about, of course, I'll say design to Unbounce or something like that. And content to Unbounce is basically also a good process. And what sort of time? What's the turnaround time? Basically, for design to Unbounce is taking little bit longer than I expect, because it's done by team, and my team is also always time busy because we are creating huge design. We have also another website that we are working for only design. So I just manage the team. So for that I can take 5 to 7 days for design and 2 or 3 days for development. Like I will development. So in around for getting design to Unbounce, of course I will take 10 days max. But of course I will try my best to get output in short time. Okay. So 10 days including the design and then coding it into Unbounce. So Figma, you said 5 to 7 days and then about 3 days to code it. Right. Should it all get approved within the right frame of mind? And how many revisions is that? Is that just fixed price, unlimited revisions until it looks good? Yeah, looks good, of course. What was that? For what you said about? So you said it was in terms of revisions, so like changes to the design. That's just, is it unlimited revisions? Yeah, of course, unlimited revision. Yeah, that is included in my That's what I thought. That's what I thought. Now, you're not the designer. How many designers do you have? Yeah, of course, I'm familiar. No, I'm saying you said you have a designer work for you. Yeah? Yeah. You have a designer that does the Figma designs? Yeah. Actually, the core designer means Figma or XD, like that they will design on that, of course. Yeah, sure. So, there's just one designer, 2 designers, 3 designers, how many? Actually, 2 designers. One is actually working for UX. You know about UX, user experience. He study about user experience, and he trying to output how user can convert to design, like our main goal. And another one is actually UI designer. When UX designer or UX specialist get output everything, and then he do wireframe, then he do sketch to wireframe. After that, my UI designer is working about the UI. Okay. In Figma or something like that software, if you mention like he actually prefer to work in Figma, but if you would like to switch on Apple SKS or XD, he can do, no problem. No, I like Figma. Okay, great. Actually, Figma is right now 2021 is very popular because we can share anyone else the design very easily and smoothly. That's why I also prefer Figma.
for the designing. Yeah, no, I agree. We do as well. Yeah. Okay. Now I've got quite a few projects coming up. How many if I was to say we did one to start with, right? And it went well. What prices are you able to do for me if we give you multiple projects in the future? Yeah, of course I will take because I'm taking a project. Of course I can manage everything of your project. If you like my work, of course I will do the work for the future for you. Yeah, so I have a whole team management already. So you'd just deal with my creative director most likely, right? And you would just deal with him. I own my business, and he runs the design and side of things. And but I was saying, what sort of discounts can I look to have in the future should we give you lots of work? Okay, so about future should what are you saying about? I'm saying I've got more than one project. I've got quite a few projects. Right? So obviously I would like, if I give you lots of work, would I be able to get a discount? Oh, sure. I can offer, of course, discount because of when I get constantly project from you, then I can consider. It's the basic thing, you know. Yeah. Okay, that sounds good. Now, regarding the $500 for the development of the landing page, would you do 400? Actually, if you offer for the content to unbounce, it's easy because I do myself very fastly, and then I can offer from 300 to 200, right? But actually for design process is a little bit hard or crazy or something like that because you know designing process is little taking time. So for that, and I need that. I need the design process. I need to be able to show my client. I have to be able to see the process from the wireframe to the design to the development stages. It's very important that we see all of those. Okay, sure. Just got to let my dog out. So Okay, great, cool. Yeah, so what's the best price for the designer and the developer together, both of you? Okay, all so three. You got the UX design, you got the UX, you got the UI, and then you've got the developer. You three. Yeah, three. So actually, if you hire for content to unbounce, then I will do myself, and it will take less time, like 3 days only, and for that I can charge only $300. That's mine. So you can decide. You said 200 before. You said 200. Now you say 300. What price is it? 300 for only content to unbounce. Like you provide me content, I give you just unbounce design, and it will almost qualityful and convertful, like converting base. But for designing process, it's taking little time, and I said that it can take for the design to development 10 days, and for that I will take $500, and that's the first process I said about the unbounce working process, and the second process I said about content to unbounce. So you got like phase 1 and phase 2. Phase 1 would be the design and development with the wireframe, and that would be $200, and then it'll be for the development it'll be $300. Yeah. Okay, that sounds like it makes sense. When can you start if we were to give you the project? I can start from tomorrow because today I'm little bit busy with another project. I need to finish that work fast. After that, I can assure you that I can start work from tomorrow. Okay, now messaging via, because I'd want to have my team involved and chat to you.
Have you ever used Microsoft Teams or have you used Slack? Everything I will manage with you. You don't need to think when my team provide the design or anything. You don't need to think. I will everything manage with you, and for the design process, of course. No, I mean for my team Oh, to talk to you. oh yeah, Do sure. you use Slack? Yeah, I'm using Slack, no problem. Yeah. And what about Microsoft Teams? Have you ever used that? You're saying about if your team manage with me, then are you saying about like that? No, I've got a software called Microsoft Teams. Mm-hmm. Have you used it before? No. I actually not. You only used Slack before? Yeah, of course, Slack. Already I'm using right now. Slack is user friendly. We'll use Slack then because I use Microsoft Teams internally for my main team, and then we use Slack for the contractors. Okay, cool. So that'll be fine. Okay, no problem. I'm very fast learner. If you would like to move on your Microsoft tools, then of course I can go ahead on the Microsoft tool. No problem for that. Yeah, you should check it out. Have a look at Microsoft Teams. I'll just send it to you in a message. Okay, sure. Let me check. I just sent it to you there. Just the name of it. Okay. Let me check if it's available for Mac. Now, do you do websites as well? Do you take designs and build full websites? Yeah. For the website, I also provide, but it's only for WordPress. I don't provide like Laravel or PHP or something like that. It's not actually other framework. Actually, I'm only provide WordPress for the whole website. And you have to build it, don't you? You build it on Elementor. Oh yes. As I said that this one was built with Elementor. Right now it's on Elementor. Who is on? Can you show me? Yeah, this one is right now on Elementor. You see my screen, right? Yeah. Okay. This page is right now on Elementor. Sure. It's loading. So you're like a front-end builder. Yeah, a little bit. So you're like more of a front-end dev than a back-end? Actually, I personally love to work customer converting. Like my strategy is about how I can convert customer to landing page or website, everything. So for this learning purpose, I learn like back-end, front-end, landing page, funnels, many stuff I learned from that one perspective view, right? So actually I know many things when okay, if you work with me, then you can understand about this thing, like what I am doing with, of course. Sure. Now I noticed you said that your work at night at 6 a.m. your time, so 3.5 hours ago. Is that right? Okay, let me check. You said 9 a.m. so 6 a.m. to 10 p.m. You wrote. Yeah. What is your work hours? Okay, actually from right now is 10 a.m. Here is morning, and I wake up 2 hours ago, like 8 a.m. Yeah. And from 8 a.m. to 10 p.m. I am working, and if I am busy, then I work sometimes overnight, like full night. So when I'm very busy, and on my regular schedule is like 8 a.m. to 10 p.m. in my Bangladeshi time. Yeah, sure. So that would be so for me, just to give you an idea, it is 4 p.m. right now. So you would start work at 2 p.m. my time, we have a good crossover. That's pretty good. And my creative director, he's in Melbourne, and though they are 2 hours behind me, so they'll be 12 a.m. or
12 p.m. Would be your 8 a.m. So you're not that far behind them at all. So that would work well. I'll introduce you to them. Okay, so if I was to say make a proposal and hire you for that, if I did a $500 landing page build with Figma and the design, then I could send it to you and you would be able to do that as of tomorrow. Sure. If you send the docs, you just need the copywriting. Is that right? Actually, I'm not writing copy. No, you need it. Yeah. Of course, right. Yeah. So I have a copywriter in house. Okay, so great. We do all of the copy. We work out like the best way to do things. I would be open to listening about your suggestions. About, do you do CRO once it's live? For what? For the landing pages, do you conversion rate optimize them? I don't. You know how you said that you like seeing how you can make a landing page convert, right? Yeah. So do you maintain and change them around and optimize? Yeah, of course. I can do for that. I can do A/B testing. Like we can run ads for 7 days, and after that we can see what going on, and then we can test with A/B. And A/B test is very powerful, like So we can move the button to the left, right, or something like that. This is a strategy we can use. And then when we see the winning test, then we can start on the long-term ads on that landing page. But if we still see that something going wrong with that page, then we can again modify and we can start analyze for why this page is not converting better or well. So everything we can do. Of course, I can manage everything for around regarding landing page. And how much does that cost? For that, if you hire for hourly, then could be based on Upwork, because this maintenance process is actually not able to tell you how many hours can take or how much I can charge. But of course, for and that. So for that sort of thing, would you give me a cheap hourly rate for that because you built it? Of course, I can offer for that. What sort of price? Like right now, I have 39.99, and I can offer for you $25 hour. Yeah, I saw some of your longer clients that you got open. You're doing 25, so I'd be happy with that. That'd be fine. Okay, well, I talked to my business partner about it, and we'll get you. What we would do, so you understand us, is I would make the proposal for a fixed fee that we agreed on tonight of $500. You would then talk to your designers, and you would then develop it out over that time. Generally speaking, we do like a 50% up front, 50% when it's done sort of thing. Do you know what I mean? Like with the payments. With the payment, you do like a split payment. Of course, for the when design done, then you can split, right, 50% for that, and after that, when development done, then 50%. Of course, it's good for me. I have another question. You would build it on our Unbounce account, yeah? If you prefer to work within your Unbounce account, it's good. It's easy, right? And if you not would like to prefer with your Unbounce account or sharing thing, something like privacy thing, so I can work on my private Unbounce account, and then I can share the public link, and when done and when you approve, then I can share the Unbounce file to your mail or Upwork message, something else. We can share. Yeah. That sounds. Either way, we'll work something out. Now, in terms of communication, are you online every day? Yeah, actually, basically, I'm always online right now. My PC always 24 hours running,
And when Yeah. electricity gone, then sometime or internet, then sometime for 10 minutes or 30 minutes. For that time, Yeah. I can be offline. But basically, anytime you can available on my online. Yeah. Makes sense. Well, I think it sounds like so good. I've got a couple more interviews to do today, but I only just flew back into my home an hour ago, so I've only just been settled. I like talking to you. I appreciate your time today, and I think that we've got a project. I think we will have a project for you, and what I'll do is I'll message you. I'll message you in a couple of hours. Sure, no problem. You can message when after your invitation and interview done about the process. Project. Yeah. So no problem. Feel free Wonderful. to reply anytime. And so, can you let me know? Can you send me a message of what you need from us? Of course. If a project was going to start, what would you need for your designers? Do you like copywriting, images? What do you need? What in general? What do you need? Generally, I need copywriting and I need some competitor landing pages or example landing pages that actually you are looking for. One more thing, is it your client landing page or your company client. landing page? Client. Okay. So And we always like to integrate some sort of lead capture at the bottom, meaning like a Calendly account or an email account or something like that. Have you done much lead magnet development before, where you have to put Yeah, I have done lead magnet, of course. Have you integrated Calendly before? Yes, Calendly is my favorite tool. I'm also using for mine, and Nice. You can check this site, and here is one course actually I have built right now about Unbound. So okay, let me share. It's in another language. You can't read it. Sorry. Can't read it. Okay. Okay, so from that you can see what I have learning to my students. So about lead magnet, lead capture, whatever you say. So if you see the lesson is here, then you could better understanding about type of landing page, click through, lead generation, everything I have described. So I know very well about this thing, and I have done many projects about lead magnet or lead capture or lead generation, click through, whatever you say. Yeah. Well, that's good. So you've made a course on how to make landing pages. I'm sorry. So you've made this course on how to make landing pages. Oh, Yeah. man. Yeah. Good job. How old are you, by the way? I can't tell. Thank you for that. I was just saying, how old are you? How? How old? Like years. Like is about this site or about the lead magnet or? No, just you. And how old are you? Like. Oh, sorry. Okay, actually, I'm listening from my iMac speaker. That's why sometime probably soloing. Okay, my age is need to get headphones. not connecting right now. If I going to connect, then we are disconnecting. But my age is about 22 right now. You're 22. Yeah, right. Good job. Congrats, man. So I'm 31. Okay, thank you for that. Yeah. Awesome. Okay, so that's really great. From our side of things, I know what we need to give you. I've got the price. You've obviously, you know what you're doing. You've made a course about it. You've got a good camera. You've
got a microphone. That's all very positive, you know. Yeah, right. I know we're from New Zealand, so the accent's a bit strange. So I understand if it's harder for you to understand us. But in general, really good to meet you. And I will talk to you soon, and I look forward to giving you a job. Yeah, thank you so much. You're welcome. You've made a good impression today. Thank you. Okay, great. It's All a great Right, discussion. by the way, what do I call you? Is it Manina? How do I say it? Your name? My name is Mahinur. Oh no, yeah, that's right. And your name is Zay, right? You call me Jay. Okay, Call me Jay. okay, great. We are discussing So I say your name like Mahinur. Manina. Is that right? Yeah, Mahinur. Okay. Mahinur. Yeah, right. Is that right? Yes. Mahinur. Yeah. Mahinur. Mahinur. It's a good one, man. It's a good name. Or you can call Mahin. This is a short name, right? Mahin. You know? Mahin. Yeah, short name. So you can call, right? Mahin. Yeah. Mahin. Okay, Nice, great. nice. It's good to get a name. You know, it's good to get names right. Yeah. Okay. Mahin, thanks for your time, mate. Really appreciate it. And I'll just put together the work that we've got and finish up these interviews, and we'll go from there. Okay. All right. See you soon. Yeah. Also. See Bye. you. Yeah. Bye-bye. আচ্ছা, তারপরে কি হলো? তারপরে কিন্তু আমি মূলত এই জবটা পেয়ে গেলাম। সো তার আগে আমি আপনাদেরকে শেয়ার করতে চাই যে এই জবটাই কিন্তু আমাকে ইনভাইট দেওয়া হয়েছিল এবং ইনভাইট দিয়েছিল আপওয়ার্ক ট্যালেন্ট স্পেশালিস্ট থেকে। তো বেসিক্যালি ট্যালেন্ট স্পেশালিস্টরা কী করে, তারা ট্যালেন্টদেরকে খুঁজে বের করে আপওয়ার্ক থেকে এবং তাদেরকে ইনভাইট দেয়। সো দেখেন যে এখানে বলা হচ্ছে যে আই এম ট্যালেন্ট স্পেশালিস্ট ফ্রম আপওয়ার্ক। সো বেসিক্যালি কিন্তু হচ্ছে এই ট্যালেন্ট স্পেশালিস্ট আমাকে খুঁজে বের করছে, করে এই জবে ইনভাইট দিয়েছে। তো তারপরে আমি কি করলাম, তারপরে আমি একটা কভার লেটার বা রিপ্লাই দিয়ে দিলাম এই প্রপোজাল বা ইনভিটেশনের, ঠিক আছে। সো আমার যে রিপ্লাইটা ছিল অনেকটা এমন যে ইটস গ্রেট জব ফর মি, সো রেডি টু গো, ক্যান ইউ প্লিজ শেয়ার দ্য ডিজাইন সো দ্যাট আই ক্যান কনভার্ট দ্য ডিজাইন টু মেনশনড ভার্সন ইউ নিড। সো আমি কিন্তু অলওয়েজ প্রমোট একটা করে রেসপন্স দেই, আমি কিন্তু অনেক হাবিজাবি বড় কভার লেটার লিখি না বা রিপ্লাই দেই না, আমি অনেক ছোট রিপ্লাইয়ের ভেতরে ভালো কিছু বোঝানোর চেষ্টা করি অ্যান্ড কনভার্ট করানোর চেষ্টা করি ক্লায়েন্টদেরকে। সো বেসিক্যালি আমার এটা কিন্তু মেন যেটা বলার ছিল, এটা কিন্তু আমাকে ইনভাইট দেওয়া হয়েছিল। সো বেসিক্যালি কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করলে মজা একটাই যে কম্পিটিটর কম, আর কম্পিটিটর কম হওয়ার কারণেই কিন্তু দেখেন যে আপওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম থেকেই মানে খুঁজে বের করতেছে। সো বেসিক্যালি আমার তো আসলে ওইভাবে টাইম হয় না যে মানে অ্যাপ্লাই করার, বাট আমাকে উল্টো ওরা তারা খুঁজে বের করছে তারা বেসিক্যালি। সো যাই হোক, এটা ছিল ব্যাপার। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমার যে জবটা কনফার্ম হয়েছে সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সো আমি একটু হাইট করে নিচের দিকে নামতেছি, কারণ এখানে ক্লায়েন্টের সাথে অনেক কথাবার্তা হয়েছে যেগুলো আমি দেখাতে চাচ্ছি না, ওর ফিলিং আনকমফোর্টেবল ফর দ্যাট। সো আমি একটু নিচের দিকে যাচ্ছি, অ্যান্ড যাওয়ার পরে দেন ক্লায়েন্টের যে কনফার্মেশনটা ছিল আমি সেটা জাস্ট দেখাচ্ছি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। সো আমি যাচ্ছি আরও একটু, অ্যান্ড হিয়ার ইজ ওকে। সো দেখেন এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট কিন্তু আমার 10টার দিকে কথা বলার পরে ক্লায়েন্ট আমাকে কিন্তু অলরেডি ভিডিওতে মেনশন করে বলছিল যে আমি আরও 2-3 জনের সাথে ইন্টারভিউ নিব, অথবা আরও বেশ কিছু মানুষের সাথে ইন্টারভিউ নিব, নেওয়ার পরে আমি তোমাকে জানাবো। সো বেসিক্যালি সে কিন্তু আরও অনেকের সাথে ইন্টারভিউ নেয়, অ্যান্ড নেওয়ার পরে সে কিন্তু বেস্ট হিসাবে আমাকেই প্রিফার করে। তার কারণ কি দেখেন, 10:11 AM ঠিক সেই টাইমের দিকে কিন্তু আমাদের কথাবার্তা শেষ হয়েছে। অ্যান্ড আমি তাকে বললাম শর্ট নেম, যেটা আপনারা অলরেডি ভিডিও দেখছেন, মাহিন, অ্যান্ড আর ক্লায়েন্টের নাম ছিল জে। সো আমাদের দুজনের কনভারসেশন কিন্তু 10:11 দিকেই ওর 10:30 দিকে, সকাল 10:30 দিকে শেষ হয়। অ্যান্ড তারপরে গিয়ে
আমাদের কিন্তু মানে ক্লায়েন্ট আমাকে কিন্তু 2:23 মানে দুপুরের দিকে একটা মেসেজ দেয়। মেসেজটা ছিল, হাই মাহিন, আই হ্যাভ সাম গুড নিউজ, উই আর ওয়ান্টিং টু মুভ ফরওয়ার্ড উইথ দ্য আনবাউন্সড ডেভেলপমেন্ট, হাউ এভার উই আর গোয়িং টু ডু ডিজাইন ইন হাউস ফর দিস জব, আই ওনলি নিড ইউর হেল্প টেকিং দ্য ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড ইট আউট ইন আনবাউন্স। সো বেসিক্যালি ক্লায়েন্ট মানে সব কিছু মানে অন্যদের সাথে কোলাবোরেশন করার পরে, ইন্টারভিউ প্রসেস শেষ করার পরে, তার টিমের সাথে কথা বলার পরে সে ফাইনালাইজ করলো যে তাদের ইনহাউস ডিজাইনার দিয়ে কিন্তু এই আনবাউন্সের ডিজাইনটা করবে, মানে ডিজাইন প্রসেসটা শেষ করবে অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টটা আমাকে দিয়ে করাবে। সো ফর দিস জব সে আমাকে বলে দিল যে হচ্ছে আনবাউন্সে বিল্ড করার জন্য আমাকে সে করছে। অ্যান্ড তারপরে এই সাইডে যে রুমটা ওপেন হয়েছে, এই রুমে কিন্তু অলরেডি ক্লায়েন্ট আমাকে হায়ার করছে, ঠিক আছে। সো আমি ডিউ টু সিকিউরিটি পারপাস আমি এটাও দেখাতে পাচ্ছি না। যাই হোক, সো এটা ছিল কিন্তু মেইন বিষয়, যেটা আপনারা অলরেডি বুঝতে পারছেন যে এই জবটা কিভাবে আমি নিলাম অ্যান্ড কিভাবে সাক্ষাৎ করলাম বা ইন্টারভিউ দিলাম। যাই হোক, বেসিক্যালি এটাই কিন্তু পুরা ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রসেস। সো আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে ভালো কিছু থাকা লাগবে, যেটা আপনারা দেখাতে পারলে ক্লায়েন্টরা কনভিন্স হবে। সো যাই হোক, এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করার মেইন মজা এটাই। অ্যান্ড আপনাদের যদি এই বিষয়গুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল, বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন ভিডিওটা। অ্যান্ড এটার মাধ্যমে আসলে ভালো লাগবে যে হ্যাঁ, মানুষ শেয়ার করতেছে ভিডিওটা। সো এইটাই আর কি। আরও একটা বিষয়, এই যেহেতু ক্লায়েন্ট আমাকে ডিজাইন দিচ্ছে, সেহেতু কিন্তু আমার ডেভেলপমেন্ট করতে অনেক কম টাইম লাগবে। লাইক আমি কিন্তু অলরেডি ক্লায়েন্টকে মেনশন করেছিলাম যে 3 দিন টাইম লাগবে আমার ডেভেলপমেন্ট করতে। সাধারণত যদি কন্টেন্ট দেয় ক্লায়েন্ট, তো কন্টেন্ট থেকে আনবাউন্সে মুভ করতে বা আনবাউন্সে ডেভেলপমেন্ট করতে আমি সর্বোচ্চ 3 দিন টাইম নিই। এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ, বাট আমার 1-2 দিনে মানে 5-6 ঘন্টার ভিতরে আমার সাধারণত কমপ্লিট হয়ে যায়। আর ডিজাইন দিলেও ওরকম অ্যারাউন্ড 5-6 ঘন্টা টাইম লাগে। সো যেহেতু সে ডিজাইন দিচ্ছে, সেহেতু আমার আসলে জবটা আরও ইজি হয়ে গেল। আমার ডিজাইন দিলে জাস্ট হুবাহু আনবাউন্সে ডেভেলপমেন্ট করে দেয়, ইটস ভেরি ইজি। সো আই থিঙ্ক হচ্ছে আমার কাছে এটা অনেক ইজি একটা জব। অ্যান্ড ক্লায়েন্ট যদি তার যদি ভালো লাগে এভরিথিং, তাহলে সে কিন্তু আমাকে কনস্ট্যান্টলি জব দিয়ে যাবে, তাই না? তো এটা কিন্তু একটা প্রসেস যে কিভাবে আপনি চাইলে লং টার্ম একটা কোম্পানিতে জব করতে পারেন এভাবে। সো সে যদি আমাকে $300 করে প্রত্যেকটা জবের জন্য দেয়, সো আই থিঙ্ক এই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমি শিওর যে এই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমি ইন অ্যারাউন্ড প্রত্যেক মাসে 5টা-7টা করে প্রজেক্ট পাবো। সো 5টা-7টা করে যদি প্রজেক্ট পাওয়া হয় তাহলে ইটস এনাফ ফর মি। অ্যান্ড সামটাইমস আমি অনেক বিজি থাকি, তখন আমি অনেকে দিয়ে করাই নেই প্রজেক্টগুলো। অ্যান্ড সো দেখেন, এটা কিন্তু প্রসেস। সো যাই হোক, আমি আসলে অনেক বলে ফেলছি, অনেকে হয়তো বা এতক্ষণ ধরে শুনতেছেন না। সো যারা বিরক্ত বোধ করতেছেন তাদের জন্য আমি বলতে চাই সরি ফর দ্যাট। অ্যান্ড যদি একটু হলেও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। অ্যান্ড আপনার বন্ধু, পরিবার, আপনার ফেসবুক ওয়ালে শেয়ার করতে পারেন ভিডিওটা। আপনি শেয়ার করতে পারেন যদি আপনি চান, আর যদি মনে না চায় দরকার নাই, নো প্রবলেম ফর দ্যাট। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। সি ইউ অন দ্য নেক্সট ভিডিও। অফকোর্স কোনো একটা ভিডিও আবারও আমাকে দেখবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ।